Nếu không có bằng tóc hay là bằng cosmetology thì mình không dám bán, là tại vì cái chất này chỉ bán cho những người professional thôi. Thì cô nói rằng tôi đã có bằng y tá, và bằng y tá này có thể tương đương hoặc là hơn, và mua cấp cho họ. Thì Thaovan mới hỏi rằng tại sao phải mua cái chất này về để làm gì vậy? Thì họ nói rằng họ về, họ bôi trên móng tay của họ và nó làm cho cái móng tay của họ khỏe hơn và mạnh hơn. Và nhất là da của họ những nơi nào yếu, không được dày và mỏng, thì họ bôi lên và làm cho cái lớp da nó dày hơn. Và không biết cái đó có đúng hay không thì Thaovan có thể hỏi anh, và anh là người có thể trả lời cho chúng ta về câu hỏi này. Some of the nursing, she is American, she come to our school and she wants to buy the keratin treatment to bring it home, to put on her nail, to make the nail stronger. And she say her skin is very thin, but she put it on and she feels thicker. Is that legally for her to doing that, or you think recommend people doing that? No, not at all. Because if it was all natural and it didn't have that ingredient that's going to cause illness, then yes, it could be. But it's strictly observed in our caution bottle as well, not to touch the skin, because that ingredient that we talked about from Maltaha and its cousins, they could get absorbed through the skin and cause the illness that we're talking about, which is cancer. So we don't want anybody doing that. I don't think that is a... You don't think, you not recommend people using that for it? Not even when you're doing the hair. We recommend it, and it's stipulated in all our technical manuals that you don't touch the scalp, just to be on the safer side, because a lot of people, if they were to misuse it and cause trouble, we don't want to have people going around bad naming our brand or any of the keratin treatments out there for not following our rules. So we highly recommend not going beyond our rules. Oh, wow. Nếu như vậy là sai rồi. It's wrong already. When that lady come to my shop and I said I want to buy that product, you know. But nếu như vậy là sai rồi, tại vì cô y tá đã nói như vậy, là anh nói là không nên cho đụng tới da. Bởi vậy lúc mà làm cho khách thì Thaovan hay là các bạn cùng đều đeo găng tay để làm, thì anh nói là cái cơ hội mà đụng tới da thì không nên thôi. Nhưng mà thực ra nếu mà có đụng thì cũng không sao cả. Wow, I just told it to her. I don't know if it's right or not. Thực tình ra khi nghe cô giải thích như vậy thì Thaovan cũng có bán cho cô một chút xíu, và cô trở lại câu hỏi mua nữa thì thực sự không muốn bán. Khi nghe anh đã nói như vậy là thực sự completely là no, I would sold it to her. Yeah, please. It would be best for our both interest. Okay, the one thing that the lady come to our school and ask about it, and she says she is a doctor, and she recommend all the people just have the breast cancer or the cancer. She doctor cancer, you know, all the had just brand new, you know, grow up after the therapy for chemotherapy. And she said, you recommend people using that for the hair, that kind of hair? Yes, it shouldn't have any effect. That's why she said that she introduced for us a lot of clients like that to come out to school to using keratin. Yeah, as long as mentioned again, if the people or the stylists that you train are observing our do's and don'ts, and especially not touching the scalp, then it should be perfectly safe. Oh, okay. So make sure to follow that. I think that's going to be one of the most important things, especially on a cancer patient. All right. Yeah, and then many people come back, they say they thank God that keratin helped a lot for them, and then you grow hair come out. Oh, that's good. Yeah. It helps out for a lot of people. Yeah. And that lady, that the doctor, cancer doctor, she's very happy to share with everybody about it. I don't know if it's right or not. You know that, yeah. Thaovan có hỏi anh rằng có một người bác sĩ về ung thư có đến làm một lần, và cô ta rất thích, rồi cô ta mới giới thiệu cho tất cả những bệnh nhân của cô ta sau khi làm chemo, tóc rụng hết, bây giờ mọc trở lại, và tới nơi bên trường của Thaovan được làm service keratin như vậy, thì mọi người đều thích. Thì hỏi anh là có nên khuyên những ai đã từng được treatment bởi chemotherapy là nên làm hay không. Thì nói là nên làm, là tại vì nó cũng giúp cho tóc mình mọc nhanh hơn và bớt bị rụng tóc hơn khi chúng ta dùng những keratin treatment. Now we talk about the technical a little bit, how you using that, and the procedure, how, and one
Step by step. Step by step? Yeah, Well, to using that keratin treatment. of course, to get the full scope, we would have to do a class. Okay. But just on this show, if I were to just generalize it real quickly, it's pretty simple. Okay. There's only one bottle of oil. There's two types of keratin treatment. One that just finishes after ironing. Okay. And there's another one, after you iron, you have to rinse it out, and then mask it, and then re-iron again. So there's two types of Brazilian keratin treatment. So there's not one that's better than the other. It's a preference, like in anything else in life. So basically, to start out, you wash the hair with the flat line shampoo 2 or 3 times, depending on how damaged the hair is. Once you complete that, you towel dry, you apply the keratin, 5 sections, starting from the nape to the side to the crown. And then after you apply, try to nicely saturate it, process for about 10 minutes, and then dry the hair 100% afterwards. And then you start flat ironing, depending on, of course, the hair type. Anywhere from 420 degrees in Fahrenheit to 450 degrees in flat temperature, you're going to be going ahead and Can we see that flat iron? Because I saw in that flat iron they say it's like for keratin 450 degrees. Yes. Do we need to use that flat iron or we have to use some different type? Well, flat ironing, as long as it reaches 450 degrees, up to 450 degrees, then it is usable. Because before the keratin treatments came out, there wasn't any flat irons that goes up to 450 degrees. Okay. It all went up to about 410 degrees. But then, I don't know if for the main reason why 450 is required is to separate the keratin and the formaldehyde together. When it's on the hair, you need to burn it off. And while the formaldehyde or the formalin, I'm going to say formalin, is being burnt off, this central part of the formalin and the keratin is going to bond to the hair. Oh, okay. So it acts like a glue. Okay. It's filling up all the cracks of the cuticles and filling out the potholes. And then keratin is going to be sealed, creating another form of protein layer right around each hair shaft. Okay. With the formalin being the main ingredient to hold it actually. And then the temperature up to 420 to 450 is required to separate that. Oh, okay. Thaovan có hỏi rằng cái công việc mà công đoạn để chúng ta làm cho cái keratin treatment này thì anh mới nói rằng đầu tiên chúng ta phải rửa với xà bông clarifying shampoo, phải rửa thật sạch, tức là mình gội đầu thật sạch 1 đến 2 lần tùy theo cái tóc của mình nó hư hại tới cỡ nào. Gội sạch xong rồi mình chậm khô và bắt đầu mình bỏ thuốc, mình apply thuốc keratin lên để cho đến 10 và 20 phút. Rồi sau đó thấy khô hoàn toàn 100% và mình kéo bằng cái cây kéo với nồng độ là 450. 450 độ này giúp cho chúng ta có thể burn out hết tất cả những cái chất của hormone ra, và cái chất sừng nó dính chặt lại và cứng ở trong tóc. Thành ra mình phải dùng cái nồng độ là 450, và từ đó thì đi tất cả những cái cây duỗi tóc họ đã bắt đầu chế ra là từ 450 trở lên. Nhưng mà cũng phải tùy theo cái tóc của mình là yếu hay mạnh thì chúng ta mới dùng nồng độ đó. Bây giờ Thaovan muốn hỏi anh một chút xíu về clarifying shampoo. Clarifying shampoo, you say that you have to wash it 2 or 3 times, depend on the damage of the hair, or depend how much and how bad they using on the chemical. That's going to reflect the damage. So if they're using a lot of chemicals on the hair, say highlighting, bleaching, perming, it's going to get more damage. So therefore, the damage of the hair, the less we shampoo, because the cuticle is already somewhat open. But if the hair is very healthy, if it's a virgin hair and there's coloring once in a while, those type of hair, the cuticles are sealed in pretty tight. So therefore, we need to wash it more. So more damage, less shampoo. Less damage, more shampoo, because it's harder to open the cuticle, and some of the damage, as you know, is already somewhat open. Okay. So shampoo less. Alright, now I learned something today. Anh nói là khi dùng cái loại xà bông mà clarifying shampoo để gội trước khi chúng ta làm treatment của keratin đó, thì nếu mà tóc mà càng damage bao nhiêu, càng bị hư hại bao nhiêu thì gội ít hơn. Nếu mà cái tóc nào mà cứng mà chưa từng, cái cuticle tức là cái vỏ ngoài của tóc chưa từng mở ra, thì chúng ta dùng Thaovan shampoo nhiều hơn, gội để cho nó mềm và nó mỏng tóc ra. Khi treatment vô thì nó dễ được cứng và đứng lại. I did not know about it. Now you tell me though. Và nếu mà những ai mà đang dùng cái clarifying shampoo, và chúng ta phải biết rằng khi nào dùng và dùng như thế nào. Một chút xíu chúng ta sẽ trở lại và hỏi xem rằng cái cây flat iron này dùng làm sao và tại
với cái chất